Hello dear students, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് ഡീസലിലെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം. Square head in a combination set has one measuring face at 90 degree and another at dash degree to the rule 45 degree ആണ്. Okay. Which among the following statement is correct about center punch? അതായിരുന്നു 2ഉം 3ഉം, അതായത് the angle of point 90 degree ആണ്. This punch is used for locating center of the holes. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ only 2 and 3 is the right answer. Option A. Which formula is used to find drill size of reamer? അതായിരുന്നു ream size minus undersize plus oversize. Name the tool which is used to remove socket from the spindle of drilling machine. അതാണ് drift. ഏത് ടൂളാണ്? ഡ്രിഫ്റ്റ് ടൂൾ. Which among the following tool is used for reconditioning of the damaged thread? Damaged threadൻ്റെ റീകണ്ടീഷനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡൈനട്ട് ആണ്. എ സിംഗിൾ ലെവൽ ഡബിൾ ഗ്രൂവ് വി ബ്ലോക്ക് ഹാവ് ഡാഷ്, ഒരു വി ഗ്രൂവും പിന്നെ 2 സ്ലോട്ടുകളും. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ഹാവ് ടി സ്ലോട്ട്സ്? ഏത് ടൈപ്പ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിനാണ് ടി സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്? ബോക്സ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റിന്. ബീം കമ്പാസ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ട്രാമൽ. Curved cut files are available only in flat shapes. The chisel which is used for separating metals after chain drilling is web chisel. Which part of the inside micrometer consists sleeve and thimble? Micrometer head. A dial test indicator in a dash measuring instrument. Precision and indirect. Frame of outside micrometer is made up of അവർ മാലിയബിൾ കാസ്റ്റ് അയൺ, ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് സ്റ്റീൽ, അലുമിനിയം, ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും അത് പെടുന്നില്ല അല്ലേ. ഫ്രെയിം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിലില്ല. അപ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദ അബവ് ആണ് ആൻസർ. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലിപ്പ് ഗോജസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പർപ്പസ്? ഗ്രേഡ് 0 ആക്യുറസി. വിച്ച് എമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആംഗുലർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്? Bevel gauge ആണ്. Tri-squares are specified according to length of blade. Least count of a vernier bevel protractor is 2 MSD minus 1 VSD. Which micrometer is used to measure the diameter of holes inside micrometer? Which part of a vernier caliper is used to set the vernier slide in any position on the beam scale? Thumb lever. Accuracy of a vernier micrometer is 0.001 mm. Which of the following statement is or are correct about rivets? ഏതായിരുന്നു? rivets are specified by their length, material size and shape of head. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്. rivets are made of ductile material like low carbon steel, brass, aluminum and their alloys. അപ്പോൾ 2 and 3 ആണ് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. വിച്ച് ടൂൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ക്ലോസ്ലി ടുഗദർ ആഫ്റ്റർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് ദ റിവറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹോൾ റിവറ്റ് സെറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് ഡൗൺ ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ദ റിവറ്റ്സ് ടു ഫോം എ മെറ്റൽ ടു മെറ്റൽ ജോയിൻറ്റ്? അതായിരുന്നു കോൾക്കിംഗ്. വാട്ട് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സെലക്ടിംഗ് എ ഫ്ലക്സ്? വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സോൾഡർ, സോൾഡറിംഗ് പ്രോസസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ടു ബി ജോയിൻഡ്. ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്ലക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ ടേപ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് എ കീ വേ? 1:100 ആണ്. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ വെരി ഹൈ ടോർക്ക് ഓഫ് ഇമ്പാക്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ? ടാൻജൻഷ്യൽ കീ. ഓക്കെ. Which type of screws are used to permit pulleys from slipping on shafts, positioning and holding collas in place on both shafts and holding shaft in place assemblies? ഏതാണ്? സെറ്റ് സ്ക്രൂസ് ആണ്. What is the use of slots provided in the castle nut? Provide space for fixing split pin. Which type of nut protect the bolt and thread from damages? Cap nut. Which type of machine screws are used in heavy duty assembly work? Hexagonal screw.
What is the use of the center screw provided in the die stock? To adjust the depth of cut. Which property of oil that controls the flow in hydraulic system? Viscosity. Which type of tap wrench is more useful to work in restricted place and is used in single hand only? T-handle tap wrench. Which device is used for converting pressure energy of compressed air into mechanical energy in pneumatics? അതായിരുന്നു pneumatic actuators. What is the taper angle of commonly used intermediate tap? 10 degree ആണ്. What is the term used for calling interlocked air bubbles and pockets in the hydraulic pipeline and components cavitation? Which of the following tap is used to start the thread while tapping? അതായിരുന്നു tapper tap. What is the major cause more than 90% of failure in a hydraulic system? Contamination of hydraulic fluid. Name the tool used for cutting external thread in workpiece. Die ആണ്. Which of the following type of filter is more suitable to remove ferrous material from oil in hydraulic system? Magnetic filter. What is the formula of calculating blank size for external threading? Blank size equal to thread size minus 0.1 into pitch of the thread. Which of the following valve protect against excessive pressure in hydraulic system? Relief valve. Which type of tool is used for chasing or reconditioning the damaged threads? Die nut. Name the branch of science under that you study the properties and applications of air. Pneumatic system. What is the rake angle of cutting teeth in a normal type machine tap? 12 degree. What is the volumetric efficiency of a piston type motor? 95%. Which material is used for making hand tapes? High speed steel. Name the law which states that the pressure exerted on a liquid is transmitted equally in all the directions. Pascal's law. What is the energy conservation takes place in hydraulic pump? Mechanical energy to hydraulic energy. Which type of tap is used to finish the threads of a blind hole to the correct depth? Plug tap. Major overhauling of marine diesel engine carried out 6,000 hours. In which type of cooling system of marine diesel engine Keir cooler is used in direct cooling? The intake and exhaust valves can be arranged various ways in engines. The most common arrangement is I-head. 4-stroke turbocharged engines having number of cylinder 4 and above will require exhaust grouping. Which one of the following method adopted commonly for starting the marine diesel engine? Compressed air. Which instrument is used to find the drop of the shaft in relation to its own housing in static condition? Bridge gauge. Which type of starting method in marine diesel engine starting valves are used? Air starting. For finding the engine torque, which instrument is used? Dynamometer. In case of air-cooled engines, cylinder heads are provided with pre-casted integral parts known as fins. The test carried out initially on the engine before it is operated for a long period is known as running trial. A periodic variation in the speed of a governed engine due to inertia or friction in the mechanism is called engine hunts. The exhaust manifolds are designed to avoid overlapping of exhaust strokes as far as possible. These keep the back pressure to a minimum. To install the piston in the cylinder, compress the ring in their groove so that they will enter easily in the cylinder. It is done by a ring compressor. The shell diameter is made slightly greater than the diameter of the connecting rod bore is known as bearing spread.
Use of plastic gauge is to check oil clearance. In petrol injection system, the fuel injector stays open during the intake cycle. This is known as injector pulse width. What is the cause of valve seat recession? Decrease the clearance. Which action would take when a cylinder wall has become badly scored? Regrind the cylinder wall and fit with new piston. Sensor senses the information in the form of physical or chemical variables and sends that information to the ECM in the form of dash voltage. The two important properties of the cylinder head gasket are tenancy and compressibility. A square engine is an engine having dash, bore and stroke equal. A set of operations performed in sequence by the motion of the piston in an engine to produce power is called cycle. Who is the inventor of CI engine? Rudolf Diesel. The oil pan in an engine may be made of dash, steel or aluminium. The distance between the center of the crank pin to the center of the main journal is called throw. Most high-speed CI engine operate on the following cycle: dual combustion cycle. The ratio of the weight of the induced charge and the charge needed to completely fill at atmospheric pressure and normal temperature in the swept volume is volumetric efficiency. Compression ratio of an IC engine refers to CR equal to Vs plus Vc by Vc. What is the speed ratio of camshaft to crankshaft? Half ആണ്. Which of the following is defined as the escape of burnt gases from the combustion chamber past the pistons into the crankcase? Blow by. The negative plate of a lead acid battery is Pb. Kilowatt is the unit of power. According to Ohm's law, V equal to IR. Cutout relay is not required for alternator. Specific gravity of fully charged battery is 1.280. Growler test is conducted on dash starting motor. Automotive starting motors are series wound. In a DC generator, magnetic field is produced in the stator. In a stator motor, the field windings are wound around pole shoes. What is the energy conservation of battery during discharge? Chemical energy is converted into electrical energy. Flow of electron is called current. For the diesel engine, the type of governing used is quantity governing. What is identified the anti-clock quality of diesel fuel? Cetane number. The venturi in the carburetor causes dash increases of air velocity. The example of variable venturi type carburetor is the SU carburetor. Exhaust valve usually starts opening before BDC. CRDI means common rail direct injection. Which is the greenhouse effect gas? CO2, carbon dioxide. What is the purpose of EGR valve? Reduce NOx. What is the name of the governor in which the control rack connected with counterweight floating lever? Mechanic governor. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് ഡീസൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാവരും നാളത്തെ ദിവസം നല്ല രീതിയിലിരുന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. പരമാവധി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നോ, വല്ലതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നോ എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലിയിലെത്താൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.